Kento Lala. Kento Lala. Tama ba? Kento Lala. What's up? Late ka, Mr. Kento Lala. Ako lang, baka late ako pinapasok. Look at Ken Tulala, sir. Still writing. Look, sir! Hands up. Kento Lala. Ano naman? Hindi! Mabagal lang ako magsulat, sir. That's your answer, Kento Lala. Asura. Okay, sige. Kasura, 1 point. Umay ba yun? The still best part? Ay, Mr. Sir? Ay, Sir? Lente, o, pasok. Mr. Kento Lala. 70. Ha? 70. 70? 70. Sir, I think mali po yung sagot niya. Ito po yan. Tagalog yan eh. 70. Yung ibang classmate, madaya. Tapos, inaano mo, favoritism ka talaga, sir. I was the one who said, sakalam Kento Lala, but still, you chose other student. Your favoritism. Oh, yes, in a sentence. Si Bente, subalit ngunit intelihente. Oh, Sir, I think it's unacceptable. We're in the Philippines. very acceptable. Maraya, hindi sa pangungusap ang salitang paya. Dala-dalay, buslo, sisidla ng papaya. Yung ibang classmate, madaya, tapos inaano mo, favoritism ka talaga, sir. I was the one who said, sakalam Kento Lala, but still, you chose other student. Your favoritism. Ba, la para, iangat ang bandera. Nayusan na, madaya. Una ang tatama, ama salamat at ikaw ang agiman. Ang bandera bara nasa puso nyo na ang tatama. Bang! Ama salamat, ikaw ba ikaw agimat, bawat banaliwa.